Hello students, we have started with our point, that is the factors affecting the drug absorption, out of which we have seen up to the presence of disease, which is nothing but the physiological factor. Now next point is the surface area of absorption. Okay, so drugs are more absorbed into the intestine, better absorbed into the intestine compared to the stomach because it provides the larger surface area. Okay, so the intestine provide the larger surface area. That's why compared to stomach, the drugs are more rapidly or in more quantity these are get absorbed into the intestine. Similarly, in case of a topical drug, that is the when topically acting drugs are applied on a larger surface area, they are better absorbed. Okay, so we have seen that is the topical drugs, which are nothing but the creams, ointments, or the dusting powders. If these are applied at the larger surface area, these are absorbed better compared to the smaller surface area. So surface area is one of the most important factor which is responsible for the absorption of the drug. Now next point is the gastrointestinal transit time, which is nothing but the gastric emptying time. Okay, so it is the time which is required to move the food or the drug from the mouth to the end of the intestine. Okay, it is the time which is required to move the food or the drug from the mouth to the end of the intestine, which is nothing but the anus. Whatever the time required for this, it is called as a gastric transit time or the gastric emptying time. Okay, so it is the time refer to how long time taken to move the food from the mouth to the end of the intestine, which is nothing but the anus. Okay, so if the acidic drug remain in stomach for a longer time, it will absorb faster, and if basic drug is remain for longer time into intestine, it will absorb more faster. Okay, so we have seen this thing into the point, that is the pH. Okay, pH मध्ये आपण बघितलेला आहे, if acidic drugs are more rapidly absorbed into the stomach, that is which provide the acidic medium, and basic drugs are easily or more rapidly absorbed into intestine because intestine provide the basic medium to this. So this is only here if the in case of a gastric emptying time, if drug is acidic, then it should be remain for longer time into the stomach because stomach provide it the acidic medium. That's why it can be easily absorbed. And if drug is basic in nature, then it should have less time into the stomach and larger time into the intestine. That by this way this can be easily absorbed or rapidly absorbed. Okay, so for acidic drug, gastric emptying time should be more. Gastric emptying time म्हणजे काय, और gastric transit time हा काय म्हणजे फॉर ऍसिडिक ड्रग साठी तो कसा असला पाहिजे, जास्त असला पाहिजे, की त्यामुळे काय होईल, ते ऍसिडिक ड्रग्स जे आहेत दिस कॅन बी रिमेन फॉर लॉंगर पिरियड ऑफ टाइम अँड इन दी स्टमक, अँड फॉर बेसिक ड्रग इट शुड बी लेस. बेसिक ड्रग साठी हा गॅस्ट्रिक ट्रान्झिट टाइम कसा असला पाहिजे, लेस असला पाहिजे. त्यामुळे काय होईल, ड्रग पटकन स्टमक मधून इंटेस्टाइन मध्ये मूव्ह होईल आणि तिथे त्याचं ऍब्सॉर्प्शन जास्त होईल. ओके, सो दिस इज अबाउट द गॅस्ट्रिक ट्रान्झिट time. Okay, now we will see the example, that is penicillin is unstable in acid and decompose if stomach is emptying is delayed. Okay, so penicillin हे जे आहे antibiotic, it is unstable into the acid and decomposes due if the stomach emptying is delayed. stomach emptying जर डिले झालं तर acidic कंडिशन मध्ये हे पेनिसिलिन काय होतं, डिकम्पोज होतं. त्याच्यामुळे ते काय झालं पाहिजे, ऍसिड स्टमक एम्प्टिंग टाइम जो आहे तो डिले झाल्यानंतर त्याचं काय होतं, तिथे डिकम्पोजिशन होऊ शकतं. लाईक दी अदर ड्रग्स सच एज aspirin may irritate the gastric mucosa during prolonged contact. Okay, so aspirin is an acidic drug which absorbs more betterly into the stomach. Okay, but if it remain for prolonged time into the stomach, it may irritate the gastric mucosa. जी gastric mucosa layer असते stomach च्या आतमध्ये, त्याला ते काय करतं, इरिटेट करतं, आणि त्याच्यामुळे काय होतं, देयर मे बी चान्सेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दी अल्सर. तिथे अल्सर फॉर्म होण्याचे चान्सेस असतात. सो दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट. आता ऍस्पिरिन ऍसिडिक ड्रग आहे, तो स्टमक मध्ये चांगला ऍब्सॉर्ब होतोय, म्हणून स्टमक मध्येच तो प्रोलॉंग टाइम साठी जर राहू दिला तर त्याचा एक साइड इफेक्ट असा दिसू शकतो की तो जो ड्रग आहे तो काय करतो, गॅस्ट्रिक म्युकोसाला इरिटेट करून तिथे काय करतो, त्याचा तो जो लेअर आहे तो निघून जाण्याची शक्यता असते आणि त्याच्यामुळे तिथे अल्सर प्रोड्यूस होण्याचे चान्सेस असतात. सो हा सुद्धा पॉइंट इथे कन्सिडर केला पाहिजे. नेक्स्ट वन इज द फॅक्टर्स इन्फ्लुएन्स गॅस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम आर द व्हॉल्यूम,
type of meal, viscosity, etc. Okay, so there are some factors which are influence the gastric emptying time or the gastric transit time. These factors are the volume. Okay, so volume किती आहे ऑलरेडी स्टमक मध्ये अवेलेबल, त्याच्यावरती सुद्धा गॅस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम अवेलेबल आहे, डिपेंड आहे. देन टाइप ऑफ अ मील, कोणत्या टाइपचं तुम्ही मील घेतला आहे, वेदर इट इज अ कार्बोहायड्रेट, वेदर इट इज अ प्रोटीन, सो त्याच्यावरून सुद्धा त्याचं गॅस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम जो आहे तो डिपेंड आहे. ॲज वेल एज विस्कोसिटी, किती विस्कस फूड आहे त्याच्यावरती सुद्धा याचं डिपेंड आहे. सो दीज आर द सम फॅक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द gastric emptying time or the gastric transit time. So here we are completed the absorption point. Okay, so we have started with the pharmacokinetic of the drug. Okay, under pharmacology we have seen there are two major branches, that is the pharmacokinetic and the pharmacodynamic, and first one we have started with the pharmacokinetic. Okay, so we have seen the definition of the pharmacokinetic, which is nothing but the what the body does with the drug, म्हणजे बॉडी ड्रग सोबत कशी ऍक्ट होते हे आपण त्याच्यामध्ये बघत होतो. ओके, सो फार्माकोकायनेटिकच्या आपण अंडर आपण कोणकोणता स्टडी करणार आहे, दॅट इज द स्टडी ऑफ द ऍब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्युशन, मेटाबॉलिझम अँड द एक्सक्रीशन, आउट ऑफ विच वी हॅव डन विथ द ऍब्सॉर्प्शन. त्याच्यातून आपण ऍब्सॉर्प्शन जो आहे हे पूर्ण बघितलं आहे. म्हणजे आपण ऍब्सॉर्प्शन म्हणजे काय, विच आर द फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रग ऍब्सॉर्प्शन अँड मेकॅनिझम ऑफ द ड्रग ऍब्सॉर्प्शन हे आपण त्याच्यामध्ये बघितलेलं आहे. हे आपण आता शॉर्ट मध्ये फक्त जस्ट रिव्ह्यू करूयात. ओके, सो ऍब्सॉर्प्शन ऑफ द ड्रग is nothing but the process of the movement of the unchanged drug from the site of action to the administration, site of administration to the systemic circulation. Okay, so mechanism of drug absorption मध्ये आपण पाहिलं there are 3 points, that is the passive transport, active transport and the bulk transport. Passive transport is nothing but the drug move from the higher concentration to the lower concentration without requirement of any kind of a energy. Okay, त्याच्या अंडर हे वेगवेगळे आपण पॉइंट बघितले, दॅट इज द सिंपल डिफ्युजन, फॅसिलिटेड डिफ्युजन, पोर ट्रान्सपोर्ट, आयन पेअर ट्रान्सपोर्ट अँड द आयोनिक डिफ्युजन. ओके, next one is the active transport, which is exactly opposite to the passive transport, which require the energy as well as it is moved from the lower concentration to the higher concentration. Obviously, as it is moved from the lower concentration to the higher concentration, it requires the energy. Okay, next one, that is the third one, that is the bulk membrane transport, which is nothing but used for the two large and two polar molecules. Two large आणि two polar molecules साठी हे काय केलं जातं, यूज केलं जातं. अगेन त्याच्या अंडर आपण काय बघितलं, एंडोसायटोसिस अँड एक्झोसायटोसिस. एंडोसायटोसिस मध्ये काय काय पॉइंट आपण बघितले, अगेन वी हॅव सीन द पिनोसायटोसिस अँड द फॅगोसायटोसिस. ओके, सो एक्झोसायटोसिस मध्ये आपण बघितलं, दॅट इज द ज्या सेलच्या आतमधून जे काही मटेरियल जर बाहेर टाकायचं असेल अशा कंडिशन मध्ये काय केलं जातं, एक्झोसायटोसिस यूज केलं जातं. दॅट इज विच इज नथिंग फॉर द रिलीज ऑफ द टॉक्सिन्स ऑर द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी अँड इन केस ऑफ सम सिग्नलिंग मॉलिक्युल्स. अँड एंडोसायटोसिस मीन्स इंजेक्शन केलं जातं, म्हणजे सेलच्या आतमध्ये व्हेसिकल फॉर्म करून काय केलं जातं, जे काही व्हायरस असेल किंवा फूड मटेरियल वॉट एव्हर इट इज ते घेतलं जातं. आणि त्याच्यामध्ये परत दोन टाईप आहेत, दॅट इज द फॅगोसायटोसिस अँड पिनोसायटोसिस. So if the material is solid in nature, then it is a phagocytosis, and if it is liquid in nature, then it is a pinocytosis. Then we have seen the significance or the importance of the absorption. Then we move towards the point, that is the factors affecting absorption. Okay, कोणकोणते फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल आहेत absorption साठी हे आपण त्याच्यामध्ये बघितलं. ओके, सो त्याच्यामध्ये मेजर 3 क्लासेस आहेत, फिजिकल प्रॉपर्टीज, डोसेज फॉर्म अँड द फिजिओलॉजिकल फॅक्टर. ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज मध्ये त्याची फिजिकल स्टेट, which is nothing but the solid, liquid or the gases. Okay, so obviously gases are more absorbed compared to the liquid, and liquids are more fastly or rapidly absorbed compared to the solids. Okay, so next one is the solubility, water and lipid solubility. याच्या आधी पण आपण बघितलंय, if the drug is more lipid soluble, then it will easily transfer due to its lipid solubility. Next one is the dosage form, that is the particle size. Smaller the particle size, it will provide the greater surface area. That's why absorption is more
of the smaller particle size compared to the larger particle size. And the next one is the formulation, which is nothing but usage of the excipients or additives which are nothing but the inert in nature. So हे जे असे जे एक्सिपियंट्स याच्यामध्ये यूज केले जातात, they should be inert. If these will get interact with the active ingredient, then what will happen? There may be chances of formation or chances of the adverse effect. Okay, so त्याच्यानंतर आपण कॅल्शियम आयन आणि टेट्रासायक्लिनचं तिथे आपण एक्झाम्पल बघितलं. नेक्स्ट वन इज द डिसइंटिग्रेशन टाइम अँड द डिसोल्युशन रेट. सो दीज आर डायरेक्टली proportional to the absorption of the drug. Disintegration time and dissolution rate, both are the directly proportional. The next one is the physiological factor. In this we have seen the pH. If the acidic that is the acidic medium favors the absorption of the acidic drug, and basic medium favors the absorption of the basic drug. Next one we have seen the ionization. As same, the lipid soluble drugs are unionized in nature, so these can be absorbed more rapidly compared to the ionized drug which are water soluble. Then presence of other agent, that is the presence of the drug or food into the stomach, may alter the absorption. Okay, so if there is a presence of any food or any kind of a drug which is taken prior to the drug, this may be interact with the taken drug, and there may be chances of alteration of the results or the absorption. Okay, so next one is the presence of the disease. If there is a presence of disease, it may again alter the absorption of the drug, like we have seen the example, that is the diarrhea and dysentery. In diarrhea and dysentery, what happen? The motility of the intestine is increased, already increased. Due to this, what happen? If the drug is taken, due to the increased motility, the drug will get easily and fastly excreted before its absorption or before its complete absorption. Next one is the surface area of the absorption, जो आपण आज बघितलेला point आहे. That is the intestine provide the larger surface area compared to the stomach. That's why drugs can be largely absorbed into the intestine compared to the stomach. Next one is the last one, that is the GI transit time or GI emptying time. Okay, so it is the time which is required to move the drug from the mouth to the end of the intestine, that is up to the anus. So acidic drug should be remain for longer period of time into the stomach, that is the gastric emptying time is larger to the acidic drug and lesser to the basic drugs. So they had given the example of the penicillin and the aspirin, and factors are responsible for the emptying time are the volume, type of a meal, or the viscosity. So here we complete the absorption part of the our pharmacokinetic point. Okay, so ह्याच्यामध्ये आपण absorption बघितलं आहे. Now we move towards the distribution. Okay, so next point मध्ये किंवा next lecture मध्ये आपण काय करणार आहे, distribution म्हणजे काय, which are the factors responsible for the distribution of the drug, हे आपण डिटेल मध्ये बघणार आहे. ओके, सो आता तुम्ही हे व्यवस्थित जे काही दिलेलं आहे ते नोट डाऊन करा, बाय हार्ट करा. दीज पॉइंट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा जो फार्माकोकायनेटिक्सच्या अंडर पूर्ण डिटेल जो पॉइंट आहे, म्हणजे फार्माकोकायनेटिक्स पासून जे आपण बघायला चालू केलेलं आहे ते खूप जास्त महत्त्वाचं आहे. सो डोंट इग्नोर ऑल दिस पॉइंट्स. थँक्यू.